by writing their wills. I mean, you see, the constitution has been overthrown. Serwanya spoke about Eddy Mutwe. And Museveni's son said, I'm going to castrate him. He's in the basement running in Runyankore. So here, you write your wills, we go and see whether we'll survive. Because it's going to be hell. I mean, even a by-election 2 kilometers from the state center, people can be beaten the way they were beaten. I remember 2005, 2006 election, the Honorable Livingstone Okero was representing Chua. He was beaten, his people were beaten, but he's far away. He told his story after election. So really where we are now, I think we all prepare for the worst because it will happen. Charity was speaking about journalists being taken to UCC. But the one who ordered was Muhoozi. He said they should go there and they teach them. And all of you are afraid. You scatter around. There are very few journalists who won't even write about Muhoozi and what he does. But he's taken over control of the country. I mean, his father is officially 80. And I'm saying officially because he said he doesn't know when he was born. One of the daughters assigned him a date in September to celebrate a birthday. And he does celebrate, by the way. A date he assigned to him by one of the daughters. So really, when you see bigger NRM people trekking to Saleh, others to the sun, I don't know where our boa goes, maybe to one of the daughters. So that's where we are. That is our situation, unfortunately. And going in the last election, I was still in FDC, I have left. I was responsible for heading nomination teams for 3 elections. In the last election, we were supposed to begin with a prayer at Najanankombe. The candidate was kidnapped before 2 kilometers before Najanankombe and taken. The Honorable Joel they got nominated first. So as we were being nominated, they were being caned because they had finished the nomination. And these things are going to happen. See, that was a rehearsal. We are now under full military dictatorship, where the head of the family is grown old. I think he has, either the son has taken over the responsibility or he has assigned him. The son said in one of the tweets, in Rwanda, they write about him very well. In Uganda, journalists don't write about him very well. I will kill them. You've forgotten. So when you get beaten, and you see, don't make a mistake. They say sometimes he's drunk. He is not. He said in Rwanda, they write very well about him. Here, he will kill you. Now, a few months later, you're complaining that you were beaten in Kawembe. Didn't he tell you? So really, that's where you are, Shamim, and you journalists covering Parliament. You'd have asked Obua, who is a government whip, why did they lock you here when we were beating MPs during the coffee bill debate? He says, yeah, but you the physical person, you were, yeah, that's why I said, I entirely agree. That's why I said that all of us are victims, including you. So I meant it. That's why I'm saying you're a minister, but we are all in Parliament there. So somebody else was responsible. So finally, I think we have a duty, because you're not going to substitute our citizenship. We have to continue fighting for our own survival, but also for the survival of the country. I salute you guys. You must take the risk
don't give up, but also prepare everybody. I remember when journalists were being beaten in Kawempe, you call someone, the phone is off, you try to call the families, and then eventually say, no, we have now been dumped at the Kawempe police station, we are making a statement. Statements about what? We don't know. So prepare, as I said, but please don't give up, because we don't have the option to do so. But also be brave. One of the things that must happen on Press Freedom Day is celebrate those who have been brave. I think collectively, if you are, there are things they will not want to do. But when you begin giving up, because for the first time in my adult life, I have never seen journalists, and I'm not blaming anyone, but abandoning the story. Like it happened in Kawempe, because now you have to choose between the story and life. This has never happened in my adult life. Museveni came here when I was 12 years and 4 months old. He has never done something like that. So I also have no idea, but for me, I have written, because Muhoozi said I should die this year, I have written my will. Maybe it will be the only opportunity to communicate my story. So please, thank you very much for listening to me. Thank you very much, Honorable Ibrahim Ssemujju. Space. Yes. As journalists, as an observer. If soft, it's okay. I think, Shamim, you ask a question which I want to rephrase and probably say, how hard do journalists find it to report the story of election? Does that capture the thought you had in your mind? It does capture it, but I want you to address yourself to, if in any way you were part of those that observed the Kawempe elections. Yes. If you were able to see what I did, what happened, particularly yes, at one of the polling stations at Kawempe and Bogo, where the signers were picked from, and the other colleagues, you as an observer, as a person that understands the law and understands what we are supposed to do, how hard do you find it to see us go in through that position? Yes. Of course, it's disheartening for me to see journalists beaten in elections, because you see, elections are not supposed to be war. Every time there is violence in elections, then the process is compromised. Then the integrity of the election cannot be spoken about. Then you cannot even report about that election. And most of the information that election observers and the world depends on concerning an election comes through journalists. So if the journalists cannot report the story, then there is no election. Without a journalist, there is no election. Without them doing their work, without them looking behind the scenes to see how is the process arranged, who is participating in the process, highlighting the issues that are happening in that election, then that election is no election. And I will try to contextualize a lot of these things using data. That Ugandans speak 80% of information from radio, and they take 14% of information from social media. Newspapers, 12%. And this is the Afrobarometer data that was produced before we did the 2021 election. The statistics have not changed significantly. They are lying in between there. The internet, 13%. But why do we talk about the media then? Because you see, I'm talking about 80% of information reaching rural and urban areas. For example, if I asked my brother Julius, he's here from the Electoral Commission, how many people will be at each polling station in the rural areas? How many people have been aligned to be in each polling station in the rural areas? And how many are going to be at each polling station in the urban areas? I'm a journalist. And so I'm saying I'm talking about this as a journalist. I need this information to know it. Why? Because numbers matter in an election. The law matters, but numbers matter. Because the numbers will reflect what exactly happened. If the journalist cannot see the connection between the result at the polling station and the national tally center,
then there is no connection with the election altogether. If the data that the journalist has picked at the polling station is not being reflected at the National Tally Center, there is a problem with the election. And the person helping us to understand that transition between the polling station and the National Tally Center will be a journalist. I will go and give you a clear example of Kayunga. In Kayunga, there was an election. There's a woman who was called Nakwede. She belonged to the political party of Joel Senyoni. She knows what she went through. A number of the DR forms she had from the polling station had no connection to what my friend Julius was reading at the National Tally Center. Now, if a journalist is to report that story, how do you begin to report? The story would be, at the polling station, the number of voters were 500. Those who polled were 446. But at the National Tally Center, it is 1,860 who polled at a particular polling station. Now, I will give you more examples from 20. You're going to respond, Julius, don't worry. From 2021. In 2021, I'm giving specific examples. And these stories tallied with what the observers saw. So the observers were at polling stations and discovered that the wrong ballots had been delivered at Nalukolongo TC polling station. The polling station was called Bulwa polling station in Wakaliga. And Electoral Commission was alerted that the ballots that had been delivered to Nalukolongo TC at Balua polling station were not the right ballots. So the Electoral Commission went back to look for the correct ballots and bring them. But if the media and the observers had not been at that polling station to see what was happening, then probably the election would have gone ahead with the wrong ballots at the wrong polling station. I'll give a second example. In Nebi, Madi, Okolo, in West Nile polling station, officials delivered the wrong ballot papers for the election of councillors. The right ballots were only delivered much later, after the journalists had reported the story and the observers had highlighted the issue to the Electoral Commission. At Nkozi sub-county in Mpigi district, elections were suspended. Why? The journalists and observers said the symbols for the candidates and the names and the pictures had been mixed up by the Electoral Commission in printing of the ballots. Do these things happen? They do happen. Will they happen in 2026? I can guarantee they will. But so how do you tell that story? Until you tell that story, and until the data is captured, many years later, you would have forgotten. So the role of the journalist cannot be more emphasized when an election is taking place in terms of promoting transparency, integrity, fairness, and credibility of an electoral process. Thank you. Thank you very much, Charity Ahimbisiwe. You see, as we are condemning the brutality occasioned by Mr. Museveni's son, Muhoozi, and then he gloats about it, beating of journalists, politicians, and so on, then he posts and so on. As we call on everybody to raise their voices, whether it be religious leaders, cultural leaders, civil society, and so on. Because today it is us, tomorrow it might be you. No one new journalists would be targeted, but now they're also targeted. We don't know if next they're coming after religious leaders and so on. All of us must condemn these things. We are not telling religious leaders or cultural leaders to come out and support opposition or NUP or whatever. No, we're simply saying, let's condemn injustice, because your voices are even more powerful than the voices of we, politicians, but also the international community. Where are you in these matters? I normally see ambassadors, they go and meet Mr. Museveni. I don't know if they talk about these things because they fund his government, but they should be concerned about the
human rights violations that are occasioned on the people of Uganda. I see ambassadors going to meet General Muhoozi in his office, fraternizing with him and so on. I don't know if they talk about these things. Next week is the EU Day, and EU ambassadors in Uganda are going to be meeting to celebrate this day. And we understand they have invited General Muhoozi as one of the special guests. Really? And look, it's not in our place to tell ambassadors and diplomats what to do when they come in our country, but I think this will be seen as a mockery to the people of Uganda, because this is somebody who is torturing citizens, who is torturing, you know, whether it be journalists, political actors, and then he celebrates it on social media. And you keep fraternizing with him, embracing him, and so on, you invite him on your functions. We don't think it is right, because the European countries, you normally see them, their parliaments and their leadership speaking against human rights violations and all of these different things. Our hope is that it will be reflected here. Otherwise, the people of Uganda will not understand you when they see you continuously fraternizing with somebody who is persecuting them. It is not right. We hope that their voices will come out through, but also to say we should not be fraternizing with somebody who is meting out violence on the people of Uganda. It's not right at all. Tinicho. Yes, ensonga endala nga tujjukira olunaku lwa bannamawulire, ebimu ku ebyo ebibaluma, of course twogedde kuba tulugunya n'ebirala, naye n'embeera gye bakoleramu. Bannamawulire, ebitongole by'amawulire ebimu, bannamawulire bibawo akasente akatono ennyo, ate n'ako akasente akatono katwala emyezi nga tekajja. Kati munnamawulire omusindise mu field agende akuleetere story, tomuwadde na transport, ate nga wawanvuko w'omutumye, talina na kyakulya lanchi, naye omusuubira okuleeta story, ate nga n'omusaala amaze emyezi nga tafuna musaala. Banaye tubeere bantu nga bwe tuvumirira ekya gavumenti okutulugunya bannamawulire, naye n'ebitongole ebimu biyisa bubi bannamawulire. Ekyo kikyamu. Ate ebitongole bino zi TV ne zi radio naki ezimu zirina wansi wa musingi gwa church. Banaye kino kivoola ne zi Bible ze tusoma. Kikyamu katusuubire nti abantu bano baneetereza. There's something I wanted to speak. Twabadde mu process ne bannamateeka baffe okuteeka ekiwandiiko kye tuyita writ of habeas corpus mu kooti, nga tugamba kooti eragire ebitongole ebikuumaddembe okuleeta Eddy Mutwe oba mulamu oba mufu, ye process gye tubaddemu. Naye kaakati amulina tumumanyi, era nga kye tugenda okugamba kooti nti kaakati omuntu ono yavuddeyo n'atulaga n'ekifaananyi amwambudde engoye amukubyekubye, bw'ayogera ebyekisaagirira ebintu ebitali mu magezi naye yabirabanga kati asanyuse nnyo ono Eddy Mutwe abeera wali ng'avimba obunyaba, kati nze mulina ndi mumukubaakuba. Katusubire kooti tezigenda ate kutwetolooza, kubanga oluusi kooti nazo zituleetinga down. Twagenda ku kooti ku bannaffe abaabuzibwawo 18, naye kooti, high court ne bagamba nti mwe temulese bujulizi bumala okulaga nti abantu bano baabuzibwawo. Tubagamba abakyala baabwe baabano, abaana baabano, zi ID n'ebirala. Kati mwagala tuleete bujulizi ki? Mugambe gavumenti abantu bano ebaweeko embaliriro, baliwa accountability. Of course twateekayo appeal ku nsonga eyo, naye katusubire nti kooti nazo zijja kwanguya ensonga zino, kubanga kati Eddy Mutwe tutumanyiwa waali. Muhoozi yagambye ali mu basement ye, tumanyi kikyali mu kumukola n'effujje eddala lyonna. Naye nga neyo bwe tugendayo twagala okuwulira ku bukulembeze mu gavumenti, Minister of Internal Affairs General Kahindo Tafiire atera okwogera ku nsonga zino okutulugunya abantu naki. Katusubire taasirike, kubanga ono mutabani wa Museveni, twagala omuwulire, kuba kakati bino bimukwatako n'abakulembeze abalala. Ssebo Mwai Museveni mutabani wo bino bye wamutuma okukola, kubanga ffe twavumirira n'ekyokugamba nti omuwadde ekifo ekyenkizo bwekityo, kubanga mutabani wo wuuyo ndumizi w'amagye, mukyala we minisita, mukoddomi we naye alina byakwasaganya, muganda we Salimu Sale oyo naye ali awo alinga alina gavumenti n'ebirala. Kakati ssebo bino bye watuma mutabani wo okukola okutukolako effujjo ne bannayuganda. Olunaku lwa bannamawulire olw'ensi yonna lwe tuyita World Press Freedom Day lugenda okubeerawo olunaku olw'enkya. Kirungi nti bannamawulire wano ku Parliament mugambika mutuule ne bannamawulire mu bitongole ebyenjawulo, naffe abakulembeze tuwayemuko olunaku olwaleero nga bwe tujjukira olunaku luno. Naye ensonga ez'enkizo ennyo ensangi zino munnamawulire
takyeyagalira mu mulimu gwe. Lwaki bannamawulire kati nabo bafuuka kimpe enkyekubiri. Ffe bwe twakolanga mawulire nagayingira 26 naye ngakolera ddala paka lwe navaayo nenyingira politics. Naye nga munnamawulire omanyi ogenda okola story yo terejja kusumbuwa. Waawo yes nga tulaba biseera ebyo babesi babakoba naki ne munnamawulire ng'asigala ali munnamawulire. Ennaku zino kati bakuba just ffe abali mu opposition. Ne bannamawulire ne babagwira ne babakuba mizibu. Ng'omuntu omulabira ddala munnamawulire akutte kamera ayambadde press jacket n'ebirala byonna n'okubira ddala oyo. Kitegeeza nti kakati bannamawulire bafuuse target. Lwaki? Lwakulaga linefujjo erikolebwa bamukwata mundu kati namwe babakuba. Lwaki mubiraga? Ate nga mumutuukiriza buvunaanyizibwa bwammwe. Ekintu kino tukivumirira. Tetunnalaba gavumenti ng'evaayo ddala okuvumirira ensonga zino n'okukangavula abo abazze bakola effujjo ku bannamawulire. Kati akalulu ke twakavaamu akakawempe North, bannamawulire baawambibwa ne bakubibwa, kamera zaabwe ne zitwalibwa, kugamba effujjo erya buli kika. Naye ne kaakano tetunnawulirayo yadde omuntu omu nti ono avunaaniddwa, ono akwatiddwa oba atwaliddwa mu kkooti ku misango gino. Ekiragira ddala nti gavumenti kino kyeyagala. Oba oli awo babasindika kakati mugende mukubire ddala bannamawulire abo. Nga bannamawulire tubasaba nga bwe tulwana nammwe mutayize ku nsonga zino. Abantu bano baleme bawutula ekya ne mugenda ne mbakavaringa ne bisigala nga bwe bityo. Luli babakuba ne bayita bakama bammwe ne bazanya mukaawo kapiira ne biggwa ne baddamu ne babawutula. Ebintu bino birina okukoma. Obuzibu bwe tulina nti n'abalina okukangavula abakola effujjo lino ate babatendereza butendereza. Mwalaba mu kalulu ke Kawempe Muhoozi tabani wa Museveni kuba kati oyo muduumizi w'amagye yavaayo ku Twitter n'ateekayo nti abakubye abantu bano mwakubye bulungi, buli yakubye obulungi ngenda mwongera amadaala, ngenda mulinnyisa amadaala. Mu kifo ky'okuvaayo okukangavula kati ye mentalite ye. Era nejjuzi mwamulabye tuli mu kunoonya Eddy Mutwe yawambibwa, family temanyiwa waali, bannamateeka tugezaako okugoberera ensonga zino. Muhoozi n'afulumya ekifaananyi wuuno mulina nga bamwambudde engoye bamukubye ku bifeeso giraba eriko ebiwundu. Muhoozi n'agamba wuuno wano nze mulina era tukyamukubira ddala. Mu bumenyi bw'amateeka obuswaliza ddala. Ebintu bino in fact birina n'okusukka nti just NUP oba opposition. Ffenna tulina okuvumirira ebintu bino. Nina abantu abamu benda oba bakulembeze mu NRM oba bawigizi baabwe nga basanyuka oyo Eddy Mutwe mumukubire ddala naki n'atamanya nti kakati ono Muhoozi akola effujjo. Enkya naawe bw'onoomunyiiza ajja kukola kintu kyekimu. Ffenna tulina kwogeza ddoboozi ery'omwanguka okugaana ebintu bino. Yes, waliwo abagamba nti Muhoozi abikola bino ng'atamidde oba ki. Omuntu ne bw'oba otamidde eventually ettamiro likuggwako. Naye ye buli bwagamba nti agenda kukola kino akituukiriza. Buli bwagamba agenda kukola kino akituukiriza. So abeera tasaaga. Ate nga ye muduumizi w'amagye. Kati ffenna ng'eggwanga kitukwatako. Si ffe just ffeka abali mu opposition oba bapolitician ne civil society, bannaddiini, abakulembeze b'ennono, ffenna era twebaza abo abasiga abazze boogera. Tusaba tusigale nga amaloboozi gaffe gano gavaayo. Ffe tetubagamba nti muveeyo muwagire NUP people power naki nga munnaddiini mukulembeze w'ennono n'abalala. Naye tugamba nti amaloboozi gammwe ga nkizo nnyo. Munnaddiini Archbishop Father Sheeka bw'obeera nga muli mu swala muli mu saavisi oba naki ne mwogera ku nsonga zino eddoboozi lyammwe lisinga n'eryaffe. So tetugamba nti muveeyo muwagire NUP oba opposition, naye tugamba tuvumirire ebikolwa bino ebikyamu kubanga ffenna bitunyigiriza. Kati basooka kuba ffe bannabyabufuzi, kati batandise kuba ne bannamawulire ekyali kitabangawo. Tetumanyi oba enkya bagenda kuba bannaddiini oba baani. Kakati ffenna tuyimusa amaloboozi gaffe ku nsonga zino okuvumirira effujjo erikolebwa n'abantu abalala. Tutera kwogera ku international community. International community bambassadors tero balaba bagenze ne basinkana mu Museveni. Tetumanyi biki bye boogerako. Naye simanyi oba ebintu bino babirowoozaako ne bagamba naye sebo fe abakuvujjirira nga gavumenti yo bino bimukola bikyamu. Tetumanyi. Abamu tubalaba abagenda ne basinkana Muhoozi ku ofiisi ye wali ne beekubisa ebifaananyi. Wiiki ejja bagenda kubeerawo olunaku baluyita EU Day. Bambasada okuva mu EU wane Uganda bagenda kuba n'omukolo. Twakitegedde bayise ne Muhoozi Kainerugaba ng'omu ku bagenyi ab'enkizo. Tubagamba naye mwebigenda mu maaso temubiraba.
ono gwe muyisenga omugenyi ow'enkizo ennyo temulaba byakola atulugunya abantu ate n'abiteekayo mu ngeri y'ekisaagiriro kwegamba ye bimunyumira ate nga amawanga gammwe gye muva eyo mu Europe tutera okubala palamenti zammwe abakulembeze nga boogera ku ddembe ly'abantu nga bavumirira okutulugunya abantu katusuubire nti nabo bwebawa tetubagamba nti batuwagire obusi buvunaanyizibwa bwabwe naye baveeyo nabo n'eddoboozi lyabwe ery'omwanguka abantu bano babeewale kuba kati omuntu ali mu kutulugunya abantu ate g'oyise ku mukolo gwo ng'omugenyi ow'enjawulo naki nedda bannayuganda nabo tubalage nti ensonga ezibaluma zibakwatako oba oliawo kyekibaleeta wano. Weesiimye mattu oli wa mukisa okukira abalala omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo property management n'abasaveya abakugu abataakufere twekwate ku nsonga zonna ezekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe tukubire ku noti 703 noti 79 oba noti 773 noti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Olulala nakulira akakiiko k'eddembe ery'obuntu mukyala wa Nganda naye olunaku olumu yagamba abo abantu tebaliiyo tuyiya bayiye. Olunaku lwa leero era tukyali mu mbeera y'emu nti si namba bunamba tibatutte kibalama batutte ddamulira batutaani nti kati bakawambayo 10 kati bawambayo 2 kati 18 tetumanyi gye bali n'ebirala bifaanana bwe bityo. These are not just numbers. Zino si namba. Bano baana b'abantu, babba b'abantu, bataata b'abantu. Nga kibalama bwe bambuzaawo nga tetuddangamu mulaba, nga Kanata Muhammadi bwe bambuzaawo nga tetuddangamu mulaba, nga babatwala tulaba, nga kamera kweziri. Ne tugenda ku poliisi ne bagamba tebabalina n'ebirala bifaanana bwe bityo. Olunaku lwa leero oyo maama n'omukyala balina omwana waabwe omwami we gwe bayita Sebudde Kasimu yabuzibwawo wamu ne Eddy Mutwe taddangamu kumanyikako mayitire. Abo mulabye oyo gwe mulabye ye maama w'omuvubuka gwe bayita Kyagulanyi Najibu bambuzaawo wamu ne Eddy Mutwe taddangamu kulabika. Eddy Mutwe nakunya paka mutabani wa Museveni bwe yavaayo mu kudaala okw'ekika ekyawaggulu, mu kusosola, mu kuvvoola, mu kutyoboola okw'ekika ekyawaggulu n'agamba temutawaana. Eddy Mutwe nze mwina ali mu basement yange ndi mumuyigiriza Lunyankole. Buli omu n'akimanya kuba yakyogera openly. Eddy Mutwe ndi mumuyigiriza Lunyankole mukozesanga punching bag esigenda muta okujjako nga maze omulaawa n'ebirala. Basebo ne bannyabo mwenna mwabiwulira, abakulu bonna abatwala mu ddiini baabiwulira era baabiraba, abakulu abatwala mu nnono baabiwulira era baabiraba, eggwanga lyonna n'ensi yonna baabiwulira era baabiraba. Naye era mutabani wa Museveni gwe bayita Muhoozi era nga yakulira amagye, kitaawe kyekitiibwa n'obuyinza bye yamuwa, yasigala ng'akyakola buli kyayagala ku Eddy Mutwe kuba yagamba bw'aba tannamaliriza byayagala kutuusa ku Eddy Mutwe tajja muta.
era ne bwe babuuza abapoliisi ne bagamba mukama waffe yavuddeyo n'ateeka obubaka ku kibanja kye ekya X oba Twitter, so tetulina kye twongerako. Yeeyo Uganda gye tulimu bassebo ne bannyabo. So buli bwe tujja ne twogera ku nsonga zino twogera ku bantu ababuzibwawo. Nze kennyini ono Honorable Zaake gwe mulaba, abo bajja mu Shidi Kavuma n'abalala bangi baali bawambiddwako. Oyo Nyanzi twali tuwambiddwako ne tutulugunyizibwa ne tukubibwa. Nze akawanga kange baakateekako cracks 2 n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Nakati bwe tutyo bwe tuli bassebo ne bannyabo. Bwe twogerera Eddy Mutwe ali mu kufa mpola mpola mpola. Sandyagadde bagamba kino ne bassebo ne bannyabo, singa Eddy tafuna bujjanjabi bwanjawulo agenda kufa. Nga ffenna tulaba nga bwe byatandise, nga tulaba nga bwe bigenda okuggwa. So bwe tusitula amaloboozi gaffe kye twogerako kye kino ekiba kimugenda mu maaso. Eddy Mutwe yatulugunyizibwa. Muhoozi n'akuba ekifaananyi kya Eddy Mutwe ng'ali bwereere n'akiteeka ku mutimbagano. Buli omu n'akiraba nga mwe muli n'abaana be abato naddala bubuwala. Council Majerani abadde decent, ebimu abadde abikomako ne ku ngeri gye yanyinyonnyodde Eddy Mutwe embeera gy'alimu. Nandigambye tumusabire naye okusaba tekumala, tumulwanire. Region, just in case they've not seen it, to bring it to their attention and to call out for their voice before it's too late, asking them whether they are comfortable and at peace with what's going on, whether they won't raise their voices before it is too late. Because what is being done by Museveni's son is a trajectory that is leading our country into a terrible, terrible place. The genocide in Rwanda did not start by people cutting themselves. It started with words and actions that demean and dehumanize other people. The Holocaust did not start with killings. It started by actions and words. That is where Museveni's son wants to send this country, by pitting the Banyankole against the rest of Ugandans, which I want to call upon our brothers and sisters from Ankole and the elders of Ankole to distance and disassociate themselves with the acts, the brutal, immoral and tribalistic acts of Muhoozi and Museveni. Because it is clear he is committing crimes and he wants to pay. And if you don't distance yourselves from them, be sure you will unfortunately pay. So I call upon all of you to distance yourselves. As a nation, we must not be driven to that nonsense. Museveni has no support. That's why he is trying to conscript the wonderful people of Western Uganda in his corner. Achimanyi talina buwagizi. Kati ayagala kumakinga sure are going down in Uganda, but most importantly are going down in Western Uganda. This is not a war between the Banyankole and the rest of Ugandans. It is a war between Ugandans and misrule and dictatorship and impunity. So let us not be led into that tribal trap. In any case, National Kanchibagambe, batuyigiriza tewali asobola bafuula abasireevu nga temuwadde permission. Nobody can enslave you without your permission. That is why when colonialists came here, it was not white doing all the brutality. They used locals. Ne bano abantu be bakozesa abasinga obungi baamuno. Ate abalala bannaffe oba tubadde nga tubalabanga bannaffe. Okugeza mu kesi ya Eddy Mutwe, kesi ya Achileo Kivumbi, Gaddafi Mugumya ne Wakabi Smart.
abantu betwakolanga nabo betwalinyanga mu kimu nga n'omu ku bo yali mumyuka wange n'omulala nga mubaka wa palamenti ku kadi yaffe be bakozesebwa kubanga Muhoozi Eddy Mutwe yandibadde amudibiridde naye atulugunya n'aweereza abanamuggalirawo batya bwe twagenda okuziika muganda waffe Pascal yali Bungereza bano bannaffe oluvannyuma lw'okukola ebikolobero era ne tumanika eri ensi yonna baayagala okututyobola ku lunaku olwo ensonga lwaki beeteekateeka okukola effujjo bakwata ebipande Kyagulanyi tetukwagala wano NUP muwagirwa abagwira n'ebirala bifaanana bwe bityo naye kubanga naawe wennyini we baali naawe tebaayinawo buwagizi kubanga abantu mu nsi amaaso geguladda so mu kitundu ekyo kye twalimu abantu babalemesa otukolako effujjo bino byonna byali ku camera everything was on camera era mwabalaba nti bwe twavaayo ku lunaku olwo baalabwa nga balina bwe bakuŋŋaanidde olw'eggulu nga bali disappointed kubanga kye baali baagala si kye kyali kituukiridde bakuŋŋaanya bannamawulire awe Masaka abakuŋŋaanya abeegatira mu kibiina kye bayita Greater Masaka Journalists Association ne bagamba kati tutege ki ne bagamba tugende tuloopa omusango era ne baloopa omusango nti abakumi ba Kyagulanyi babakubye ne bababbako ne sweta n'essimu bwe baloopa omusango ogwo waayitawo ebbanga erikunuukiriza mu mwaka ye omwaka tegwawera kaakati kuba gavumenti ya Museveni teina musango gwonna gweyinza tusibako buli gwe bakutte kuffe buli gwe bawambye kuffe eitha bakutwala ku poliisi ne bagulako ekisangosango era ekisango kifiiraawo oba ne bakusuula busuuzi gye basanze nga bwe basuula bano banyanzi kati baanoonya omusango gwe batugulako ne bajjukira nti balinayo ba allies baabwe muffe nti balinayo bannaabwe muffe era tulina information nti bawuliziganya nabo gw'oŋŋamba otya nti ofunye okusoowagana n'omuntu gw'obadde okolagana naye tyabadde mumyuka oba abadde akola ki naye ate SFC ne drone ze zikunona SFC ne drone be baanonakireewo n'abulawo ebbanga paka bwe bamusula poliisi be bawamba Gaddafi be bawamba Smart ne bababuzawo ebbanga paka bwe babasula poliisi era abe SFC be bawamba Eddy Mutwe ne bamutwala ewa Muhoozi n'amutulugunya ebbanga eryo lyonna lyonna nkakasa nga awuliziganya n'abo ba agenti be muffe mumpe omukisa nabo mba babuulire wano abaali muffe mubamanyi seetaaga bannyonnyola baani abakolagananga naffe mumanyi ali eyali amyuka mumanyi omubaka ava ekimanyi akabonera n'abalala naye ate ekyennaku nti bakozesa ne bannamawulire mwe bannamawulire be baakamala okuba emiggo mwe bannamawulire be batakkiriza kola mulimu gwabwe mu bannamawulire be basalawo okukozesa mwe mwali omwami gwe bayita Farish Magembe ngono yabakulira ne mubaamu omukyala gwe bayita Zainabu Namusaazi ono nga wa NBS ne mbaamu omukyala gwe bayita Gertrude Mutyaba yeddira Lugave ono nga mukozi wa NTV ne mbaamu omukyala gwe bayita Margaret Kayondo ono mukozi wa Radio Simba ne mbaamu omwami gwe bayita Mukalazi John ngono bodyguard we yali omumyuka wange ne mbaamu n'omwami gwe bayita Lubega Drake ngono bodyguard we yali omubaka waffe wakimanya kabonero bano be batwala omusango era be ba agent kyanzizizaamu amaanyi kubanga ebiseera ebimu batukozesa nga tetumanyi ogenda okulaba abassemuno n'ogamba n'olyoka obivaamu olunaku lwajjo nabadde ntunulira amawulire nga ndaba omwami gwe bayita Farish Magembe ng'avuddeyo n'abeesamba
n'agamba twalopa musango n'ate tugenda okulaba omusango gwe balopa nga bagutaddemu ebiso bagutaddemu ne tumanya nti kati bino si byankayana wabula bino byakunoonya bye batulugunyiza na kuwambira abantu. Njagala okumusaamu ekitiibwa omwami oyo kubanga yabadde ne confidence eyogera amazima. Omwami oyo gwe bayita Paris Magembe era nga yakulembera abannamawulire aba Greater Masaka Journalist Association. Ekyo kyongera okulaga nti mwe baganda baffe be bakozesa kyanaku nti temumanyi, you will never be one of them. Tolibeera omu ku bo, never. Era be bakoze muganda we Eddy Mutwe naawe banaaba bamaze okukozesa be bajja okukola. Ono omwami Paris Magembe yavuddeyo nayogera amazima. Oba oli awo oluvannyuma lw'okulaba nti Wakabi smart actually ne ku lunaku olwo lwe bagamba lwe twali nabo mu kuziika ate ye smart teyaliyo ne Masaka ne kuba balaba ebifaananyi gwe balaba nga ali ku gaadi then ne bagamba n'oyo naye alina okuba yaliyo nga teyaliye Masaka n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Njagala okuvumirira abaganda baffe bye bakozesa munajjukira kambajjukiza ebigambo bya muganda waffe Ssegirinya Muhammad kyamukisa mulungi Honorable Alan Sewanyana naye wali wano era ujjukira emboozi gye twanyumya nga muli mukomera naye nga mwami Ssegirinya Muhammad buli we nagenda nga mukomera nga gambisa President tukuwa ekitiibwa tetwagala kutobera abakulembeze botuwadde naye omumyuka we yakusiba. Byenjogera Honorable Sewanyana bya bulimbo oba bituufu? Bwoba osobola sembera kwange jasa confirming byenjogera bya bulimba oba bituufu. Nsabo kankwe eddakiika emu osubstantiating ebigambo byange bino kwani yali abasiba. Sebo neyanza neyanzege President wamulajaniranga nga tumugamba nti President ebintu bino byali Masaka. Masaka wali abakulembeze b'NUP naye lwaki ddala bajja ne bakwata ffe ab'e mu kibuga Kampala. Ekyokubiri nga n'entambula y'enneeyisa y'abakulembeze baffe abamu naddala mu kitundu ekyo teyali nnungi ng'ogyetegereza obulungi nga bw'obigatta ogatta n'ogamba nti mukulu walabika waliwo akatagatta bulungi. Waliwo ekitatambula bulungi kirabika abakulembeze naddala abaka bava e Masaka bamanyi ku bintu bino okutusinga. Waliwo Honorable Mpuuga newabeerayo Honorable Bwanika, waliwo Honorable Nakabuye, waliwo Honorable Kayembasolo, waliwo ababaka abalala bangi naye ng'okusinga yali atukulembera mu Parliament ebiseera ebyo yali Honorable Mathias Mpuuga. I understand si buli omu kyalina alonga gye nnyina naye balekewalina ate ndowooza nekyatayogedde nakyo mukitegedde. So bassebo ne bannyabo kino kiri very important ne mukimanya. Ku nsonga eyo njagala mumanye nti oluvannyuma lwa byonna tewali musango gwe bagenda kugoberera kubanga tewali musango. Baleeta emmundu ne baziteeka mu Parliament ne baziripotinga mu Parliament ne baziteekaawo bannamawulire ne bazikuba ebifaananyi tibasanze nange emmundu ezo teziddanga mu kulabika. Emisango gye bavunanye bannaffe bonna bye bakwata tegiddanga mugobererwa nga mwe mulina ogwa treason gwe baali banvunaana mu Arua. Era mbakakasa n'emisango gye bavunaana bano bannaffe bonna egyasibya abo Banubian egyasibya ffenna tewali musango gwe bagoberera kubanga tegiriiyo. Naye bannaffe babatulugunyiza babataddeko obuvuno obw'olubeerera babonoonya amaka n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Njagala okubategeeza abaganda bange mmwe abali mu bikola olunaku lugenda kutuuka mugenda bisasulira oba weetuli oba tetuliiwo oba weemuli oba temuliiwo. Bwe muliba temubisasudde personale mubisisasulira nga muyita mu baana n'abazzukulu.
naye tetugenda kaba bukabi. Njagala okukozesa omukisa guno okubajjukiza baganda bange mwenna ino ensonga temugirekera NUP oba Kyagulanyi ne bakulembera nabo. Mwami Museveni ne gavumenti ye baagala obateekamu endowooza nti bwasitopinga Kyagulanyi bwe yeetooloola n'ebulungula Kyagulanyi ne banne olwo aba abasitopinze okukola kye mulina okukola okwenunula. Mubalabye bwe mutunula emabega kwaka kanaala bataddeko kamera emu etunula mu ofiisi yange endala etunula wano bazitadde buli wamu. Ewange gyensula bataddeyo kamera ne Uganda si yenze. Uganda tuli bangi nnyo. Nze nga mbagamba ne ku mulundi guno mbagamba nti buli omu akole kyasobola sinze nnyina obbawo olukusa okwerwanirira bassebo ne bannyabo. Njagala okwebaza Abannayuganda abatandise edda, nina abaana bendabyeko ejjinja, nina bendabye okwetoola ensi yonna. Kola ky'osobola ate kikole kati. Bwe bakiremesa olwaleero tulango planning enkya ky'obookererako. Bwe bakiremesa enkya tulango planning luli ky'obookererako. Mu buli ngeri yonna gy'osobola. Abe Kenya basakisidinga kuba baali tebalina ani gwe bayinza kwetooloola. Don't leave it to us. Everybody should be involved. Mbagulu ku nsonga eyo nga mbagamba baganda bange okujjako nga tusituse ffenna ne twerwanako ffenna buli omu mu ngeri ye. Nammwe abakozesa social media mukola omulimu gw'amaanyi nnyo. Please expose these people. Etaaga okumanya bonna abali bakolako ebikolobero bino okuviira ddala ku balamuzi be bakozesa ng'omulamuzi w'e Masaka gwe bayita Abdallah Kayiza. Ye mulamuzi eyabadde alina okusindika Eddy Mutwe mu ICU mu ddwaliro neyamusindise mu kkomera. Ye mulamuzi omu eyasindika Smart n'akireewo ne Gaddafi mu kkomera nga bamaze otunugunyizibwa. Ne Eddy Mutwe ku mbeera gye yabadde afaananamu ne DPP. Abantu abo mufune gye bayita social black book mu banootinge bamanye nti obaddi bagenda kusasulira ebikolobero bye batukoze. Njagala okumaliriza nga mbajjukiza bassebo ne bannyabo, tewali muntu akola bikolobero ku bannansi n'agendera awo. Ne bwali badduse ng'agenze Bulaaya ajja kunonebwayo. Ne bwali badduse ng'agenzewa ajja kunonebwayo. Ne bwe mbanga siriiyo mubanoonyanga ne mubajjayo ne bajja ne baanukula bye bakola ku Bannayuganda. Lwagulunga mbasaba nti temussa mukono tudimandinge, tulwanirire, tutekewo embeera yonna esoboka mu ngeri yonna esoboka okulaba nga muganda waffe Eddy Mutwe n'abasibe bonna abaasibwa awatali musango nga bayimbulwa. Mwebale nnyo, mwebali eddala kumpuliriza. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe, akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.